మైత్రేయి ఆత్మజ్ఞాన దీపిక. మిథిలా నగరంలో యాజ్ఞవల్క్య ఆశ్రమం. మిథిల వేదజ్ఞానానికి పుట్టినిల్లు. ఇక్కడ రాజా జనకుడు తత్వవేత్తగా పాలిస్తూ ఋషుల సంభాషణలకు వేదికగా నిలిచేవాడు. అక్కడే ఉన్న యాజ్ఞవల్క్య ఆశ్రమం వేదాంత జ్ఞానానికి ఆలయం. యాజ్ఞవల్క్యుడు శుక్ల యజుర్వేద పండితుడు, బృహదారణ్యకోపనిషత్తు రచయిత. ఆయనకు 2 భార్యలు. కాత్యాయని గుహధర్మానికి అంకితురాలు. మైత్రేయి ఆత్మజ్ఞానాన్ని కోరిన యుషిక, తపస్సుతో నిండిన తత్వవేత్త. ఆశ్రమం వేదమంత్రాల ధ్వనితో, తపోబలంతో, జ్ఞాన సంభాషణలతో నిండినది. మైత్రేయి ప్రశ్న వేదాంతానికి వెలుగు. యాజ్ఞవల్క్యుడు ఒకరోజు సన్యాసం తీసుకోవాలని నిర్ణయించాడు. తన సంపదను భార్యల మధ్య విభజించాలనుకున్నాడు. కాత్యాయని తన భాగాన్ని స్వీకరించింది. అయితే మైత్రేయి ప్రశ్నించింది, ఈ భూమి అంతా ధనంగా ఉన్నా నేను అమృతత్వాన్ని పొందగలనా? యాజ్ఞవల్క్యుడు సమాధానమిచ్చాడు, ధనం ద్వారా సౌఖ్యం లభించవచ్చు, కాని మోక్షం కాదు. అప్పుడు మైత్రేయి తపోభావంతో ఇలా అన్నది, అమృతత్వం ఇవ్వలేని ధనం నాకు అవసరం లేదు. నిజమైన జ్ఞానాన్ని చెప్పండి, అది నాకు కావాలి. ఈ ప్రశ్న వేదాంత ప్రవాహానికి ద్వారం అయింది. ఇది వైరాగ్యం, ముముక్షుత్వం, తపస్సు కలగలిపిన ప్రశ్న. ఉపనిషత్తు సంభాషణ ఆత్మతత్వం. యాజ్ఞవల్క్యుడు మైత్రేయికి ఆత్మతత్వాన్ని వివరించాడు. ఆత్మను చూడాలి, వినాలి, ఆలోచించాలి, ధ్యానించాలి. ప్రతి సంబంధం, భర్త, పిల్లలు, ధనం ఆత్మవల్లే ప్రియమైనవి. ఆయన ఉపదేశం, ఆత్మ శాశ్వతం, జననం లేదు, మరణం లేదు. శరీరం కాదు, మనస్సు కాదు, అది సాక్షి చైతన్యం. ఆత్మజ్ఞానం ద్వారా శోకము, భయం, మరణం నుండి విముక్తి. బ్రహ్మం అనేది ఆత్మే, అది అద్వైతం, నిర్వికల్పం. ఈ సంభాషణ బృహదారణ్యకోపనిషత్తులో 2.4.4.5 ఉంది. ఇది వేదాంత సారము, జ్ఞాన మార్గానికి శాశ్వత దీపం. మైత్రేయి వారసత్వం, స్త్రీ తపోశక్తి. మైత్రేయి యుషకగా నిలిచింది, గార్గి, లోపాముద్రల సరసన. స్త్రీ సమానత్వానికి ప్రతీక, మోక్షానికి అర్హత ఉన్నదని నిరూపించింది. వేదాంత మార్గానికి దీపిక, నేను ఎవరు అనే ప్రశ్నకు మార్గదర్శి. తపస్సు, వైరాగ్యం, జ్ఞాన తపోధనం ఆమె జీవితం. ఆత్మజ్ఞానమే ఆమె సంపద, బ్రహ్మజ్ఞానమే ఆమె భూషణం. ఆమె పేరు ఉపనిషత్తు సంభాషణలలో నిలిచిపోయింది, ఓ తత్వవేత్తగా, తపోశక్తిగా, జ్ఞానదాయినిగా. మైత్రేయి ద ఫ్లేమ్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ నాలెడ్జ్. ద హౌస్ ఆఫ్ యజ్ఞవల్క్య. ఇన్ ద సేక్రెడ్ సిటీ ఆఫ్ మిథిల్, ruled by King Janaka, himself a philosopher king, stood the Rama of Yajnavalkya, a towering Vedic sage known for his mastery of the Shukla Yajurveda and his fearless debates in the royal court. Yajnavalkya had 2 wives. Katyan, devoted to household duties, embodying the ideal Ghana. Maitreyi, a seeker of truth, whose mind was not driven to possessions but to Paramratha Janna, the supreme knowledge of the self. Their home was not just a dwelling, it was a tirtha of tapas and jnana, where the Vedas were not merely chanted but lived. Maitreyi's question, the spark of Vedant. One day, Yajnavalkya announced his decision to renounce worldly life and retreat into the forest for sannyasa. Before leaving, he offered to divide his wealth between his wives. Katyan accepted her share in silence. But Maitreyi, with eyes lit by inner fire, asked, if this entire earth filled with wealth were mine, would I become immortal? Yajnavalkya replied, no, Maitreyi. With wealth, one may live in comfort, but not attain immortality, amtatva. Then came her immortal words. If wealth cannot make me immortal, what use is it to me? Tell me that which will make me immortal. This question was not born of curiosity, it was born of vairagya, dispassion, and mukatva, intense longing for liberation. It was the turning point of the Upana-Adac tradition. The teachings, Tma as Brahman. Yajnavalkya,
moved by her sincerity, began to unfold the Mahavakyasara of the Upanads. The self, TMAN, is to be seen, heard, reflected upon, and meditated upon. Everything is dear not for its own sake, but for the sake of the self. He taught, the self is eternal, not born, not dying, untouched by decay. It is not the body, not the mind, but the witness consciousness, S.K. Caitanya. All relationships, spouse, child, wealth, are meaningful only because of the self. Knowing the self, one becomes free from sorrow, fear, and death. This dialogue, preserved in the Upanads 2.4.4.5, is among the most profound spiritual teachings in world literature. Legacy of Maitreyi, the feminine flame of Janna. Maitreyi's greatness lies not only in her question, but in her capacity to receive and absorb the highest knowledge. She became a Rishik, whose name is remembered alongside sages like Garg and Lokmada, a symbol of spiritual equality, proving that women, too, are entitled to the highest truths. A beacon for seekers, especially women, to pursue Vedanta, Vairagya, and Mukha. Her legacy is not of rituals or miracles, but of pure inquiry, fearless questioning, and inner renunciation. She is the flame of Janna that continues to burn in every seeker who asks, "Who am I?"